Hallo und herzlich willkommen, hier ist TP Gaming. Hallo liebe Leute, wie geht es euch? Es ist schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt und den heutigen Tag dafür benutzen möchtet, einen Teil davon mir eure Aufmerksamkeit zu schenken. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, euch für die nächste Stunde zu unterhalten, und das tue ich heute aus dem äußerst entfernten Westen von Kanadas im südlichen Bereich. Wir sind in Vancouver. Das ist der Flughafen, den wir hier so sehen. Wir haben jetzt 3 Runways, wie bekannt. Hier unten rechts haben wir die 2.6 rechts. Da hinten haben wir die 2.6 links. Wir werden auch diese beiden heute für Ankünfte und Abflüge benutzen. Und dann haben wir noch so eine Diagonale, die eigentlich so gut wie nie benutzt wird. Das ist dann auf dieser Seite die 1.3, auf der anderen Seite die 3.1. Kann man sich gut merken. Ja, ansonsten, die werden wir aber heute wahrscheinlich nicht benutzen. Das Schedule ist jetzt nicht so dramatisch heavy. Ihr seht, es sind schon einige Flugzeuge da. Stürzen wir uns mal runter ins Getümmel hinein, gucken uns mal an, was es hier so alles gibt. Fahren hier mal so ein bisschen rum. Hier kann man so ein bisschen sehen hier, wo es eigentlich normalerweise kommen wir dann nicht so hin. Vielleicht mal nicht so schnell heute mal. So, hier haben wir natürlich eine ganz enge Geschichte, also was hier drin ist und hier rausfährt, also da muss wirklich erstmal gegammelt werden. Das ist äußerst schwierig. So, ansonsten fahren wir mal um die Ecke hier rum, haben wir dann ein paar internationale. Air China, Korean Air haben wir dabei. Da hinten ist Air Canada, gehört natürlich selbstverständlich dazu. Da hinten haben wir sogar was Heimisches. Gute alte Lufthansa. Gutes Star Alliance Flugzeug. Und dann kommen wir hier um die Ecke herum. Dann haben wir noch einen internationalen Cathay, nochmal Air Canada. Was haben wir hier um die Ecke rumkrebsen? Philippine Airlines. Philippine Airlines, muss ich sagen. Mit der Fluggesellschaft bin ich 1981 von Frankfurt über Manila nach Brisbane, Australien, zur ersten Auswanderung dahin. So, was haben wir hier noch? Eine schöne China Southern, eine schöne Bemalung. Dann haben wir WestJet, Air Canada, noch natürlich Air Canada. Was haben wir hier? Kleine Air Canada Express. Da heißen auch Jazz, WestJet. Nochmal kleine Flugzeuge, kommen wir hier um die Ecke herum. Was haben wir hier noch in der Ecke? Hier haben wir auch noch ein kleines bisschen irgendwas. Auch nochmal ein Haufen kleiner Flugzeuge. Alle diese Flugzeuge werden heute noch in die Luft gehen. Hier sind noch reichlich Terminals, also es ist noch ordentlich was da. Und dann fahren wir einmal ein bisschen schneller, haben wir einen weiten Weg hier bis hier hinten rum. Gucken, was wir hier noch zur Verfügung haben. Denn dieser Schedule ist uns heute gesponsert von PK Mega. Also hallo PK Mega, wie geht es dir? Das hier ist dein Schedule. Dann haben wir hier eine Antonov ohne Bemalung, aber eine andere, diesmal nicht mit den 6 Turbinen. Also eine kleine Antonov haben wir hier, und dann haben wir hier auch noch ein paar Cargo-Flugzeuge. Hier kann man eigentlich das schon, es ist schon schwierig zu erkennen. Was steht denn da irgendwo? Aero, Daphne, Express. Naja, wir werden es später herausfinden. Cargojet haben wir noch ein paar. Und auf der anderen Straßenseite, wollte ich gerade sagen, auf der anderen Runway haben wir noch ein paar GAs. Schauen wir hier nochmal die, hier sind auch noch ganz feine Gebiete hier hinten, wo wir auch noch ein paar Flugzeuge haben werden, einer davon zumindest. Und hier ist es die sogenannte General Aviation Gegend. So, ja, ansonsten glaube ich, werden wir mal in unseren Tower gehen. Das ist dort, wo wir arbeiten müssen. Und beeilen uns mal ganz schnell da rein zu fliegen. Und zack. Hallo. Sehen wir uns? Sehen wir uns? Ja, da sind wir drin. So, alles klar. Dann hoffe ich, es wird euch Spaß machen. Viel Spaß für die nächste Dreiviertelstunde oder so. Und naja, schauen wir mal, was dieser Fahrplan für uns zur Verfügung stellt. Wir haben bis jetzt schon einen Abflug. Die werde ich mal kurz ankündigen, damit der was gehen kann. Achso, ja, wir haben ja gesagt, hier unten 2 links, 2.6 links und 2.6 rechts haben wir die Abflüge. Dann schieben wir die da am besten auch gleich hin. WestJet 164 Pushback approved. Expect a runway 26 left via Echo Delta.
Geht überhaupt nicht aus. Kann aber nicht angehen. 26 left by Echo Delta Tango Bravo pushback approved. So. WestJet 164. Unglaublich. Also, Unable taxi. Request detailed taxi instructions. WestJet 164. gut. Also, ab sofort werden wir dann auch wieder mal was Neues machen. Wir gehen wieder da zurück, wo wir früher schon mal waren. WestJet 164, pushback approved, expect runway 26 left. Warum machen wir das? 26 left pushback approved. WestJet 164. Es ist einfach... Jazz 8071 request pushback. Jazz 8071, pushback approved, expect runway 26 left. Tower. All Nippon 116 heavy inbound runway 26 right. Ground. 26 left pushback approved. Jazz 8071. Ground. UPS 90561 heavy request pushback. UPS 90561 heavy pushback approved, expect runway 26 right at Mike 7. Ground. 26 right at Mike 7 pushback approved. UPS 90561 heavy. Ich habe ja immer die Befehle gegeben von wegen Pushback approved, expect runway bla bla bla, via sowieso. Dieses via oder Taxi, via oder sonstiges, das gibt es nicht. Gibt es nicht im echten Leben. Ist zwar schön, aber es hat sich wohl herausgestellt, dass es nicht existiert. WestJet 164 request taxi runway 26 left. Und dementsprechend werden wir das jetzt streichen, leider. WestJet 164, runway 26 left via Echo Hotel Delta. Ground. WestJet 1790 request pushback. Runway 26 left by Echo Hotel Delta. WestJet 164. WestJet 1790 pushback approved, expect runway 26 right. Ground. 26 right pushback approved. WestJet 1790. WestJet 128 pushback approved, expect runway 26 left at Delta 5. Das dürfen wir sagen. Ground. 26 left at Delta 5 pushback approved. WestJet 128. Ground. UPS 90561 heavy request taxi runway 26 right. Ground. Jazz 8071 request taxi runway 26 left. Jazz 8071 Jazz 8071 runway 26 left via Juliet Hotel Delta. Say again. Jazz 8071. Runway 26 left by Juliet Hotel Delta. Jazz 8071. Ground. Korean Air 90208 heavy request pushback. Korean Air 90208 heavy pushback approved, expect runway 26 right. Ground. 26 right pushback approved. Korean Air 90208 heavy. UPS 90561 heavy, continue taxi. Continue taxi. UPS 90561 heavy. So, unsere ersten Ankünfte haben wir dann auch schon. Einmal links, einmal rechts. Ground. WestJet 1790 request taxi runway 26 right. WestJet 1790 runway 26 right. Runway 26 right. WestJet 1790. Stück für Stück müssen wir uns dahin zurechtarbeiten. So, also wir haben unsere Ankünfte hier auf 26 links. Das heißt, auf Hotel werden die dann meistens abbiegen. Eventuell große Heavys hier hinten, Lima 2. Ist aber nicht so schlimm, die können wir hier einfach rüberziehen. So, alle internationalen, die hier rumkrebsen, die ziehen wir dann hier hin. Cargo haben wir hier hier unten. Also alles in allen sollte das alles ganz gut klappen. WestJet 16907 inbound runway 26 left. Ground. Philippine 116 heavy request pushback. Philippine 116 heavy pushback approved. Expect runway 26 right. Ground. 26 right pushback approved. Philippine 116 heavy. Ja, müssen wir natürlich. WestJet 128 request taxi runway 26 left. WestJet 128 runway 26 left via Echo Hotel Delta. Runway 26 left by Echo Hotel Delta. WestJet 128. UPS 90561 heavy. Runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. UPS 90561 heavy. All Nippon 116 heavy, runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Runway 26 right, clear to land. All Nippon 116 heavy. So viel Trees, das ist ein ganzer Wald. Ground. Jazz 8245 request pushback. Jazz 8245 pushback approved. Expect runway 26 left. Ground. 26 left pushback approved. Jazz 8245. Ground. Korean Air 90208 heavy request taxi runway 26 right. Korean Air 90208 heavy continue taxi. Continue taxi.
Korean Air 90208 Heavy. Ground, Philippine 116 Heavy request taxi runway 26 right. Philippine 116 Heavy, runway 26 right. Runway 26 right, Philippine 116 Heavy. Air Canada 297, runway 26 left, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Runway 26 left, cleared to land, Air Canada 297. So, wir haben alles bewegt, bis auf Jazz. Der dreht sich jetzt noch einmal ein kleines Stückchen um die Ecke. Den können wir mal hier kurz anklicken. Wo ist er denn? Da drüben. Kleine Propellermaschine. Tower, Air Canada 219 inbound runway 26 left. Ground, Alaska 3362 request pushback. Alaska 3362 pushback approved. Expect runway 26 right at Mike 7. Ground, 26 right at Mike 7 pushback approved. Alaska 3362. Ground, Jazz 8245 request taxi runway 26 left. Jazz 8245, continue taxi. Continue taxi, Jazz 8245. So, jetzt sehen wir, dass wir da die nächste Maschine Air Canada auch auf der linken Seite haben. Das gibt uns die Möglichkeit, die recht oben 4 Maschinen, dann vielleicht einige davon zügig hier vom Hof zu jagen. Hält uns natürlich dann unten auf, aber gut, eins dieser Dinge, lässt sich nicht ändern. All Nippon meint, er müsste jetzt noch ein ganzes Stückchen weiter radeln. Aber das ist ja kein Problem für uns. Wir haben viel Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Tower, Air Canada 8 Heavy inbound runway 26 right. Und alle die bis jetzt noch nicht diesen Ground, Kanal American abonniert 1270 haben, request pushback. bitte tut es doch. Drückt einfach unten rechts und abonniert. Hilft dem Kanal ungemein. American 1270 pushback approved. Expect runway 26 right. Ground, 26 right pushback approved. American 1270. Ground, Alaska 3362 request taxi runway 26 right. UPS 90561 heavy. Wind is 333 at 13 knots. Runway 26 right clear for takeoff. Runway 26 right cleared for takeoff. UPS 90561 heavy. All Nippon 116 heavy. Taxi to terminal via Mike. Taxi to terminal via Mike. All Nippon 116 heavy. Alaska 3362. Continue taxi. Continue taxi, Alaska 3362. WestJet 16907 runway 26 left clear to land. Wind is 333 at 13 knots. Also wie ihr seht, schönes Wetter, Runway aber 26 left cleared to land. WestJet 16907. doch ganz schön Wind haben wir. Cathay 810 heavy request pushback. Korean Airlines 90208 heavy, runway 26 right cleared for takeoff. Runway 26 right cleared for takeoff. Korean Air 90208 heavy. Cathay 810 heavy pushback approved. Expect runway 26 right. Unable taxi. Request detailed taxi instructions. Cathay 810 heavy. Cathay 810 heavy pushback approved. Expect runway 26 right at Mike 7. Ground. Wenn 26 das right at braucht, Mike 7 pushback approved. kriegt er das. Cathay 810 heavy. So, leider kriegen wir im Moment unten noch nichts auf der Reihe. Zu dicht die Maschinen. Air Canada 297 taxi to terminal via Delta Hotel Juliet. Taxi to terminal via Delta Hotel Juliet, Air Canada 297. UPS 90561 heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. UPS 90561 heavy. Tower. Cargo Jet 301 heavy inbound runway 26 left. Korean Air 90208 heavy, runway 26 right, cleared for takeoff. Das hat er ja schon. Ground. Air China 991 WestJet 1790, runway 26 right, line up and wait. Oh, das müssen wir Ihnen ja nicht sagen. Line up and wait. WestJet 1790. Air China 9991 heavy, pushback approved. Expect runway 26 right. Ground. American 1270 request taxi runway 26 right. American 1270, continue taxi. Ground. 26 right pushback approved. Air China 991 heavy. WestJet 164, runway 26 left, line up and wait behind next landing aircraft. Continue taxi. American 1270. Da kriegen wir doch glatt Runway noch jemanden 26 left, raus. line up and wait behind next landing aircraft. WestJet 164. All Nippon 116 heavy taxi to terminal via Romeo Kilo. Ground.
Cathay 810 Heavy request taxi runway 26 right. Cathay 810 Heavy, continue taxi. Taxi to terminal by Romeo Kilo, all Nippon 116 Heavy. Air Canada 219, runway 26 left, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Continue taxi, Cathay 810 Heavy. WestJet 1790, wind is 333 at 13 knots, runway 26 right, clear for takeoff. Runway 26 left cleared to land, Air Canada 219. Runway 26 right cleared for takeoff, WestJet 1790. Alaska 3362, runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. Ground, Air Canada 30 Heavy request pushback. WestJet 1697, taxi to terminal via Echo. Runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft, Alaska 3362. Air China 9991 Heavy, continue taxi. Taxi to terminal via Echo, WestJet 1697. Air Canada 8, runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Unable taxi. Air Canada 8 Heavy, Air China 991 Heavy. runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Unable to comply, Air Canada 8 Heavy. Korean Airline 9208 Heavy, contact departure. Runway 26 right cleared to land, Air Canada 8 Heavy. WestJet 1790, contact departure. Contact departure, good afternoon, Korean Air 90208 Heavy. Contact departure, good afternoon, WestJet 1790. Cargojet 308 Heavy, pushback approved, expect runway 26 left. Unable pushback, will advise when ready, Cargojet 308 Heavy. Oh, excuse me, sir. Ground, Cargojet 308 Heavy request pushback. All of a sudden. Cargojet 308 Heavy, pushback approved, expect runway 26 left. Ground, Air China 991 Heavy request taxi runway 26 right. Cargojet 301 Heavy, runway 26 left, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Ground, 26 left pushback approved, Cargojet 308 Heavy. Runway 26 left clear WestJet to land. 191. Cargojet 301 Heavy. Pushback approved, expect runway 26 left. Unable pushback, will advise when ready, WestJet 191. WestJet 164, wind is 333 at 13 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Ground, WestJet 191 request pushback. Runway 26 left cleared for takeoff, WestJet 164. Jazz 8071, runway 26 left, line up and wait behind next landing aircraft. Tower, WestJet 689 inbound runway 26 left. Air Canada 219, taxi to terminal via Delta Hotel Juliet. Runway 26 left line up and wait behind next landing aircraft, Jazz 8071. Taxi to terminal via Delta Hotel Juliet, Air Canada 219. Air Canada 303 Heavy, pushback approved, expect runway 26 right at Mike 7. Ground, Antonov Design Bureau 93 Heavy request pushback. Cargojet is Ground, ready. 26 right at Mike 7 pushback approved. It's all Air good. Canada 303 Heavy. Ground, Cargojet 308 Heavy request taxi runway 26 left. Cargojet 308 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Cargojet 308 Heavy. WestJet 164, contact departure. Ground, Air Canada 7152 Heavy request pushback. Alaska 3362, wind is 333 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Contact departure, good afternoon, WestJet 164. Philippine 116 Heavy, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right cleared for takeoff, Alaska 3362. Air China 9991 Heavy, continue taxi. Runway 26 right line up and wait, Philippine 116 Heavy. Continue taxi, Air China 991 Heavy. Air Canada 7152 Heavy, pushback approved, expect runway 26 right at Mike 7. Ground, 26 right at Mike 7 pushback approved, Air Canada 7152 Heavy. So we got Jazz. How many? We got one arrival in between there. Jazz 8071, hold position. Hold position, Jazz 8071. WestJet 1901, pushback approved, expect runway 26 left. Tower, Air Canada 115 Heavy inbound runway 26 right. Cargojet 308 Heavy, runway 26 left, line up and wait. Ground, 26 left pushback approved, WestJet 191. Air Canada 8 Heavy, taxi to terminal. Runway 26 left line up and wait, Cargojet 308 Heavy. Philippine 116 Heavy, wind is 333 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Taxi to terminal, Air Canada 8 Heavy.
American 1270, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right cleared for takeoff. Philippine 116 heavy. I told you, Jazz, to wait. I don't Runway understand 26 that. right line up and wait. American 1270. Incredible. Ground. China Southern 329er heavy request pushback. Alaska 3362, contact departure. Ground. Air Canada 303 heavy request taxi runway 26 right. Cargo Jet 308 heavy, hold position. Contact departure. Good afternoon. Alaska 3362. WestJet 689er, go around. Hold position. Cargo Jet 308 Heavy. WestJet 689er, contact departure. Go around. WestJet 689er. That's just Contact ridiculous. departure. Good afternoon. WestJet 689er. Why don't they listen? Ground. WestJet Delta 191, 427 pushback request approved. pushback. Expect runway 26 left. Ground. 26 left pushback approved. WestJet 191. Air Canada 303 heavy, continue taxi. Ground. Jazz 8865 request pushback. Jazz 8865, pushback approved. Expect runway 26 right at Mike 7. Continue taxi. Air Canada 303 heavy. China Southern 329er heavy, pushback approved. Expect runway 26 right. Ground. 26 right at Mike 7 pushback approved. Jazz 8865. 8071, runway 26 left, cleared for takeoff. Ground. 26 right pushback approved. China Southern 329er heavy. Philippine 116 heavy, contact departure. Runway 26 left cleared for takeoff. Cargo Jazz Jet 8071. 308 heavy, Contact departure. Good afternoon. Philippine 116 heavy. Cargo Jet 308 heavy, runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left line up and wait. Cargo Jet 308 Heavy. Delta 427, pushback approved. Expect runway 26 right. Tower. FedEx 2597 heavy inbound American runway 26 left. 1270, wind is 333 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Ground. 26 right pushback approved. Delta 427. Cathay 810 heavy, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right cleared for takeoff. American 1270. Air Canada 7152 heavy, continue taxi. Runway 26 right line up and wait. Cathay 810 heavy. Air Canada 8 heavy, taxi to terminal via... No, he's already doing that, that's good. Unable taxi. Will advise when ready. Air Canada 7152 heavy. Wait, Ground. Air Canada 103 Cargo Jet request 308 pushback. heavy, wind is 333 at 13 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Ground. Air Canada 7152 heavy request taxi WestJet runway 26 128, right. runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left cleared for takeoff. Cargo Jet 308 Heavy. Jazz 8071, taxi. Jazz 8071, contact departure. Runway 26 left line up and wait. WestJet 128. Cargo Jet 301 heavy, taxi to terminal via Lima Hotel Delta. Say again. Jazz 8071. WestJet 1901, continue taxi. Contact departure. Good afternoon. Cathay Jazz 810 heavy, 8071. wind is 333 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Taxi to terminal via Lima Hotel Delta. Cargo Jet 301 heavy. Air China 9901 heavy, runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. Unable taxi. Will advise when ready. WestJet 191. Delta 427, continue taxi. Runway 26 right cleared for takeoff. Cathay 810 heavy. Runway 26 right line up and wait behind next landing aircraft. Air China 991 heavy. Unable taxi. Will advise when ready. Delta 427. American 1270, contact departure. Ground. WestJet 191 Air request Canada taxi 8, runway hold 26 position. left. Contact departure. Goodbye. American 1270. Air Canada 8 heavy, hold position. Say again. Seriously? Air Canada 8 heavy. Hold position. Incredible. Air Canada 8 heavy. Oh Ground. Air man, I Canada just 64 heavy hate that. request pushback. WestJet 128, wind is 333 at 13 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Ground. Delta 427 request taxi runway 26 Air right. Canada 115, runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Runway 26 left. Air cleared Canada for takeoff. 115 heavy, WestJet 128. runway 26 right, clear to land. Unable to comply. Air Canada 115 Heavy. FedEx 2597 heavy, runway 26 left, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Runway 26 right clear to land. Air Canada 115 Heavy. Jazz 8245, wind is 333 at 13 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left cleared to land. FedEx 2597 heavy. Antonov Bureau 903 heavy, pushback approved, expect runway 26 left. Runway 26 Antonov left Bureau cleared for 903 takeoff. heavy, pushback Jazz approved, 8245. expect.
Ground, China Southern 329er Heavy request taxi. Cargo runway Jet 26 308 right. Heavy, contact departure. Tower, Jazz 8417. Cathay inbound runway 810 Heavy, 26 right. contact departure. Contact departure. WestJet Good afternoon. 128, contact Cargo Jet departure. 308 Heavy. Cargo Jet 301 Heavy, continue taxi. Very frustrating at the Contact moment. departure. Good afternoon, Cathay 810 Heavy. China Southern 329er Heavy, runway 26 right via Juliet Bravo. Contact departure. Good afternoon, WestJet 128. Continue taxi, Cargo Jet 301 Heavy. JS 8865, runway 26 right via Juliet Bravo. Runway 26 right via Juliet Bravo, China Southern 329er Of course it's Heavy. not gonna work. Unable taxi. Natürlich Will funktioniert advise es when nicht. ready. Jazz 8865. Das ist einfach eine Frechheit, ist das. Unglaublich. Ground. Diese Lufthansa Ignoranz. 423 Heavy request pushback. WestJet 1901, continue taxi. Ground. Jazz 8865 request taxi runway 26 right. Delta 427, continue taxi. Continue taxi, WestJet 191. Air Canada 7152 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Delta 427. Continue taxi, Air Canada 7152 Heavy. JS 8865, runway 26 right via Juliet Caesar, Juliet Bravo. Tower, Ice Air 6907 Heavy inbound runway 26 right. Ground, Speedbird 864. JS heavy, 8417, request continue taxi. JS 8865, continue taxi. Continue taxi, Jazz 8865. JS 8417, runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Air China 9991 Heavy, wind is 333 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Unable to comply, Jazz 8417. Runway 26 right cleared for takeoff, Air China 991 Heavy. Ground, Jazz 8417 Air request Canada pushback. 115 Heavy, taxi to terminal via Mike Victor Kilo. Ground, WestJet 125 request pushback. JS 8245, contact departure. Taxi to terminal via Mike Victor Kilo, Air Canada 115 Heavy. Contact departure, good afternoon, Jazz 8245. Ground, 26 left pushback approved. Antonov Design Bureau 9 tree heavy. Tower, Jazz 8268 inbound runway 26 left. Ground, WestJet 458 request pushback. Wir sind hier so ein bisschen am Schwimmen. Speedbird 864 Heavy, pushback approved. Expect runway 26 right. Ground, 26 right pushback approved. Speedbird 864 heavy. Jazz 8417, runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Unable to comply, Jazz 8417. Jazz 8417, runway 26 right, clear to land. Unable to comply, Jazz 8417. Jazz 8417, runway 26 right, clear to land. Tower, WestJet 1775 inbound runway 26 right. Unable to comply, Jazz 8417. Ice Air 6907 Heavy, runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Runway 26 right clear to land, Ice Air 6907 Heavy. WestJet 458, pushback approved, expect runway 26 right. Ground, Antonov Design Bureau 9 tree heavy request taxi runway 26 left. Antonov Design Bureau 903 Heavy, continue taxi. Ground, 26 right pushback approved, WestJet 458. Air China 9991 Heavy, contact departure. Continue taxi, Antonov Design Bureau 9 tree heavy. Air Canada 303 Heavy, runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. Contact departure, good afternoon, Air China 991 Heavy. Lufthansa 423 Heavy, pushback approved, expect runway 26 right. Runway 26 right line up and wait behind next landing aircraft, Air Canada 303 Heavy. Air Canada 64 Heavy, pushback approved, expect runway 26 right. Going around runway 26 right, Jazz 8417. Ground, 26 Jazz right pushback 8417, approved, contact Lufthansa 423 departure. Heavy. Ground, I've 26 deleted right you, ich pushback habe approved, dich Air Canada gelöscht. 64 Heavy. Du hast nicht auf mich Contact gehört. departure, good afternoon, Es ist Jazz alles 8417. nicht normal.
Ground, Speedbird 864 Heavy request taxi runway 26 right. FedEx 2597 Heavy, taxi to terminal via Lima Hotel Delta. Ground, Avex Air 428 Heavy request pushback. Air Canada 103, pushback approved. Expect runway 26 right at Mike 6. Taxi to terminal via Lima Hotel Delta, FedEx 2597 Heavy. Unable takeoff, runway is too short, Air Canada 103. Air Canada, okay then. Tower, WestJet 689er inbound runway 26 left. WestJet 125, pushback approved. Expect runway 26 left. Ground, WestJet 1864 request pushback. Ground, 26 left Jazz pushback 8268, approved. WestJet runway 125. 26 left, clear to land. Wind is 333 at 13 knots. Runway Das 26 hat aber left clear to ausnahmsweise land. geklappt, Jazz hurra. 8268. Ground, WestJet 458 request taxi runway 26 right. Tower, Polar 894 heavy inbound runway WestJet 26 right. 458, continue taxi. Continue taxi, WestJet 458. And turn off the design, Bureau 903 Heavy, runway 26 left, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 26 left, line up and wait behind next landing aircraft. Antonov Design Bureau 903 Heavy. Air Canada 303 Heavy, wind is 333 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right cleared for takeoff, Air Canada 303 heavy. Ground, Air Canada 64 heavy request taxi runway 26 right. American 367 pushback approved, expect runway 26 right. Ground, American 367 request pushback. Air Canada 64 Heavy, continue taxi. Ground, 26 right pushback approved, American 367. Continue taxi, Air Canada 64 heavy. Average Cargo 428 Heavy, pushback approved, expect runway 26 left. Ground, WestJet 125 request taxi runway 26 left. WestJet 125, continue taxi. Ground, 26 left pushback approved, Avex Air 428 heavy. Continue taxi, WestJet 125. FedEx 2597 Heavy, continue taxi. Continue taxi, FedEx 2597 heavy. Speedbird 864 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Speedbird 864 Heavy. WestJet 1775, runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Ground, Lufthansa 423 heavy request taxi runway 26 right. Lufthansa 423 Heavy, continue taxi. Runway 26 right clear to land, WestJet 1775. ICS 697 Heavy, taxi to terminal via Victor Kilo. Continue taxi, Lufthansa 423 heavy. Air Canada 103, pushback approved, expect runway 26 left. Taxi to terminal via Victor Kilo, ICAIR 697 heavy. WestJet 1864, pushback approved, expect runway 26 left. Ground, 26 left pushback approved, Air Canada 103. Air Canada 303 Heavy, contact departure. Ground, 26 left pushback approved, WestJet 1864. Contact departure, goodbye, Air Canada 303 heavy. Average Cargo 428 Heavy, continue taxi. Ground, Cargo Jet 570 heavy request pushback. Unable taxi, will advise when ready, Avex Air 428 heavy. WestJet 689, runway 26 left, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Ground, American 367 request taxi runway 26 right. American 367, continue taxi. Runway 26 left clear to land, WestJet 689er. Continue taxi, American 367. Jazz 8297, pushback approved, expect runway 26 left. Ground, Avex Air 428 heavy request taxi runway 26 left. Unable pushback, will advise when ready, Jazz 8297. Air Canada 7152 Heavy, runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. Tower, Xiamen Air 805 heavy inbound runway 26 right. Runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft, Air Canada 7152 heavy. Ground, Jazz 8297 request pushback. Ground, WestJet 1864 request taxi runway 26 left. So are you moving back now? Yep. ICS 697 Heavy, hold short of taxiway Juliet. Hold short of taxiway Juliet, ICAIR 697 heavy. Polar 894 Heavy, runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Tower, Jazz 8890 inbound runway 26 right. Air Canada 7152 Heavy, wind is 333 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff.
Runway 26 right cleared to land. Polar 894 heavy. Delta 427, runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 26 right cleared for takeoff. Air Canada Antonov Design Bureau 7152 903 heavy, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 right line up and wait behind next landing aircraft. Delta 427. Oh, Runway shoot. 26 left cleared for takeoff. Antonov Design Bureau 903 heavy. Jazz 8268, taxi to terminal via Echo. Ground. Delta 90167 request pushback. Taxi to terminal by Echo. Jazz 8268. Ground. Air Canada 103 request taxi runway 26 left. Air Canada 103, continue taxi. Continue taxi. Air Canada 103. WestJet 1775, taxi to terminal via Victor Hotel. Ground. UPS 510 heavy request pushback. Taxi to terminal via Victor Hotel. WestJet 1775. WestJet 1991, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left cleared for takeoff. WestJet 191. UPS 510 heavy pushback approved. Expect runway 26 right at Mike 7. Ground. 26 right at Mike 7 pushback approved. UPS 510 heavy. Airbridge Cargo 428 heavy, continue taxi. Airbridge Cargo 428 heavy. Airbridge Cargo 428 heavy, continue taxi. Continue taxi. Abex Air 428 heavy. Air Canada 7152 heavy, contact departure. Tower. EVA 10 heavy inbound runway 26 right. Contact departure. Good afternoon. Air Canada 7152 Antonov heavy. Design Bureau 903 heavy, contact departure. Ground. Jazz 8331 request pushback. Contact departure. Good afternoon. Antonov Design Bureau 903 WestJet heavy. 1864, continue taxi. Continue taxi. WestJet 1864. Delta 427, wind is 333 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right cleared for takeoff. Delta 427. And here comes my favorite, CMN Air 805 heavy, runway 26 right, clear to land. Ooh, that worked. Delta 90167, pushback approved, expect runway 26 right. Runway 26 right cleared to land. Simon Air 805 heavy. Jazz 8331, pushback approved, expect runway 26 left. Ground. 26 right pushback approved. Delta 90167. Ground. 26 left pushback approved. Jazz 8331. Polar 894 heavy, taxi to terminal via Mike Victor Hotel Delta. Ground. UPS 510 heavy request taxi runway 26 Cargo right. Jet 570 heavy, pushback approved, expect runway 26 left. Taxi to terminal via Mike Victor Hotel Delta. Polar 894 heavy. Airbridge Cargo 428 heavy, runway 26 left, clear for takeoff. Ground. 26 left pushback approved. Cargo Jet 570 heavy. Jazz 8890, runway 26 right, clear to land. Runway 26 left cleared for takeoff. Abex Air 428 heavy. ICS 697 heavy, continue taxi. Runway 26 right clear to land wind. Jazz 8890. WestJet 1901, contact departure. Continue taxi. ICE Air 697 Delta heavy. 427, contact departure. Contact departure. Good afternoon. WestJet 1901. Jazz 8268, hold position. Contact departure. Good afternoon. Delta 427. Hold position. Jazz 8268. Jazz 8297, pushback approved, expect runway 26 left. Tower. Jazz 8417 inbound runway 26 left. Wir haben zu Ground. viel da 26 oben. left pushback approved. Jazz 82907. Tower. Cathay 888 heavy inbound runway 26 right. Ground. Jazz 8331 request taxi runway 26 left. Cargo Jet 570 heavy, continue taxi. Bin noch nicht Ground. fertig. Cargo Jet 570 heavy request taxi runway 26 left. Glück gehabt. Continue taxi. Cargo Jet 570 heavy. Jazz 8331, runway 26 left via Lima Hotel. Ground. Delta 90167 request taxi runway 26 right. Runway 26 left via Lima Hotel. Delta Jazz 90167, 8331. continue taxi. Continue taxi. Delta 90167. UPS 510 heavy, continue taxi. Continue taxi.
UPS 510 Heavy. WestJet 125, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left cleared for takeoff, WestJet 125. CMN 805 Heavy, taxi to terminal. Taxi to terminal, Zeitplan Air 805 Heavy. EVA 10 Heavy, runway 26 right, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Ground, Jazz 8297 request taxi runway 26 left. Runway 26 right cleared to land, EVA 10 Heavy. Kriegen hier nix weg im Moment, das ist sehr frustrierend. Kommen einfach zu dicht rein, aber wahrscheinlich haben wir jetzt nach dem EVA haben wir eine kleine Lücke. Und dann ist eigentlich, ja, müsste es eigentlich schon der letzte Flug sein. Jazz 8297, continue taxi. Continue taxi, Jazz 8297. So, was haben wir denn hier als nächstes? China Southern 329 Heavy, runway 26 right, line up and wait behind. China Southern 329 Heavy, runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. Meine Güte. Runway 26 right line up and wait behind next landing aircraft, China Southern 329 Heavy. Mal sehen, ob das überhaupt hinhaut. Ich glaube eher nicht. Airbridge Cargo 428 Heavy, contact departure. Contact departure, good afternoon, Abex Air 428 Heavy. Jazz 8268, continue taxi. Continue taxi, Jazz 8268. Kriegen nichts weg. Jazz 8417, runway 26 left, clear to land, wind is 333 at 13 knots. Runway 26 left cleared to land, Jazz 8417. Jazz 8890, taxi to terminal. Taxi to terminal, Jazz 8890. WestJet 125, contact departure. Da habe ich es ein bisschen Contact gut departure. gemeint, Good obwohl afternoon. 3, 6, 7, 8, WestJet 9 oben und 5 unten. Aber ich kriege einfach nichts raus und weg im Moment. Und China Southern muss ich auch warten lassen. China Southern 329er Heavy, hold position. Hold position, China Southern 329er Heavy. Ist einfach zu riskant. Ich kann das, Cathay kommt rein. Eva wird wahrscheinlich auch bis zum weitesten Punkt gehen, wie es nur irgendwie möglich ist. Cargojet 570 Heavy, runway 26 left, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 26 left line Und up guck and mal, wait behind China next Southern landing bewegt aircraft, sich, ey. Cargojet 570 China Heavy. Southern 329er Heavy, hold position. China Southern 329er Heavy, hold position. Unable to comply, Jazz 8297. Hold position, Unglaublich. China Southern Ihr habt das doch 329er alle Heavy. mitbekommen, oder? Warum kann dieser Dreckpunkt S nicht warten? Cathay 888 Heavy, runway 26 right, clear to land. Runway 26 right cleared to land. Cathay So 888 Heavy. frustrierend. Wo will Jazz denn hier hin? Jazz 8331. Pff, unglaublich. Continue taxi. Jazz 8331, runway 26 left at hotel. Follow company, Jazz 8331. Runway 26 left at hotel, Jazz 8331. Unglaublich. Eva Air 10 Heavy, taxi to terminal. Also irgendwie haut das alles überhaupt nicht Taxi mehr to hin. Die terminal, verstehen Eva mich 10 null. Heavy. Unfassbar. Und wahrscheinlich wird er jetzt auch noch auf Hotel dann abbiegen. Hier, der jetzt auf 26 links reinkommt. Achtet mal drauf. Was macht Jazz jetzt? Rollt und rollt. Jazz 8331, hold position. Hold position, Jazz 8331. Jazz 8417, exit at taxiway Echo. Exit at taxiway Echo, Jazz 8417. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. So, Cathay, wo bist du? Da bist du. China Southern 329er Heavy, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right line up and wait, China Southern 329er Heavy. Da bin ich ja mal jetzt gespannt, ob hier Jazz tatsächlich vernünftig abbiegt oder wahrscheinlich über Hotel will, damit ich den löschen muss. Also ich glaube, dann
schmeiße ich hier, na, scheint ja geklappt zu haben, will ich mir gleich mal losgehen, ein paar Rubbellose kaufen bei so viel Glück. Unfassbar, also hier klappt ja, das Einzige, was hier läuft, ist die Nase, aber nichts anderes. Meine Güte, ey. Ab ein Hals! Schaum vom Mund! Ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie stimmt's heute nicht. Entweder habe ich heute Belach auf der Lippe oder, keine Ahnung. Irgendwie haut das überhaupt nicht hin. Cargojet 570 Heavy, wind is 334 at 13 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. China Southern 329 Heavy, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right cleared for takeoff. China Southern 329er Heavy. Jazz 8865, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right line up and wait. Jazz 8865. Jazz 8417, taxi to terminal via Echo. Taxi to terminal via Echo. Jazz 8417. Cathay 888 Heavy, taxi to terminal. Taxi to terminal. Cathay 888 Heavy. Was ist jetzt? Cargojet. Cargojet 570 Heavy, runway 26 left, cleared for takeoff. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Left cleared for takeoff. Cargojet 570 Heavy. Canada 103, runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left, line up and wait. Air Canada 103. Mann, wir müssen hier alles rauskriegen. Wir kriegen ja nichts auf die Reihe. Unfassbar. Passagiere am Schaum vom Mund. Hier geht ja gar nichts ab. Jazz 8331, runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left, line up and wait. Jazz 8331. Jazz 8865, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right cleared for takeoff. Jazz 8865. Air Canada 64 Heavy, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right, line up and wait. Air Canada 64 Heavy. Jazz 8331, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left cleared for takeoff. Jazz 8331. China Southern 329 Heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. China Southern 329er Heavy. Cargojet 570 Heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Cargojet 570 Heavy. So, jetzt sehen wir noch zu, dass wir hier den letzten Rest Rotz hier rauskriegen. Also das ist ja unglaublich. Heute ist nicht gut. Gucken wir uns mal hier oben an. Guckt euch das mal an hier. Also, Vancouver hat, glaube ich, noch nie so viele Flugzeuge gehabt. Air Canada 64 Heavy, runway 26 right, clear for takeoff. UPS 510 Heavy, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right cleared for takeoff. Air Canada 64 Heavy. Runway 26 right, line up and wait. UPS 510 Heavy. Jazz 8865, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Jazz 8865. Oh Mann, ey. Alles nicht so einfach. Ja, muss ich sagen. Also PK Mega, das ist ein sehr guter Schedule für Kanada. Hast du fein gemacht. Air Canada 103, wind is 334 at 13 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left cleared for takeoff. Air Canada 103. WestJet 1864, runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left, line up and wait. WestJet 1864. UPS 510 Heavy, wind is 334 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right cleared for takeoff. UPS 510 Heavy. Speedbird 864 Heavy, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right, line up and wait. Speedbird 864 Heavy. Jazz 8331, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Jazz 8331. Air Canada 64 Heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Air Canada 64 Heavy.
Ein bisschen was fürs Auge für euch tun, ne? Vielleicht nicht ganz so dicht. Oder ein bisschen von der Seite. WestJet 1864, wind is 334 at 13 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left cleared for takeoff. WestJet 1864. Jazz 8297, runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left, line up and wait. Jazz 8297. Speedbird 864 heavy, wind is 334 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right cleared for takeoff. Speedbird 864 heavy. Air Canada 103, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Air Canada 103. Lufthansa 423 heavy, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right, line up and wait. Lufthansa 423 heavy. UPS 510 heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. UPS 510 heavy. Jazz 8297, wind is 334 at 13 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left cleared for takeoff. Jazz 8297. WestJet 1864, contact departure. Contact departure. Goodbye. WestJet 1864. Na, ich hoffe, das gefällt euch. Lufthansa 423 heavy, wind is 334 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right cleared for takeoff. Lufthansa 423 heavy. Ground. November 271 Charlie Quebec request pushback. (271) Charlie Quebec, pushback approved. Expect 271 Charlie Quebec. No. November 271 Charlie Quebec, pushback approved. Expect runway 26 left at Bravo. Ground. 26 left at Bravo, pushback approved. November 271 Charlie. Und sieht das nicht toll aus da im Hintergrund? Die andere Maschine auch am Starten. WestJet 458, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right. Speedbird 864 heavy, contact departure. Contact departure. Goodbye. Speedbird 864 heavy. Jazz 8297, contact departure. Contact departure. Goodbye. Jazz 8297. WestJet 458, wind is 334 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. American 367, runway 26 right, line up and wait. Und Richtung Runway 26 Deutschland. right cleared for takeoff. WestJet 458. Runway 26 Nach right, line up Frankfurt. and wait. American 367. So, was haben wir denn hier noch? Einen kleinen WestJet haben wir noch. Den können wir auch nochmal uns angucken. Ground. November 271 Charlie Quebec request taxi runway 26 left. Lufthansa 423 heavy, contact departure. November 271 Charlie Quebec, continue taxi. Contact departure. Good afternoon. November 271 Lufthansa Charlie 423 Quebec, heavy. runway 26 left, cleared for takeoff. Continue taxi. November 271 Charlie Quebec. Runway 26 left cleared for takeoff. November 271 Charlie Quebec. American 367, wind is 334 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Wir haben es gleich geschafft, liebe Runway Leute. 26 right, Wir cleared haben nur for noch takeoff. zwei. American 367. Zwei oben und einen unten. WestJet 458, contact departure. Delta 90167, runway 26 right, line up and wait. Contact departure. Goodbye. WestJet 458. Runway 26 right, line up and wait. Delta 90167.
Das Terminal im Hintergrund. Und schön Sonnenuntergang da hinten. Das sieht doch klasse aus, oder? Was sagt ihr dazu? Delta 9167, wind is 334 at 13 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Und dann holen wir uns den letzten dann auch nochmal ran. 26 right, cleared for takeoff. Delta 9167. Und da haben wir das UPS-Terminal. American 367, contact departure. Contact departure. Goodbye, American 367. Kann man den Pilot sehen? Na, nicht ganz. So, das ist dann unser vorletzter Abflug und der letzte ist ein kleiner General Aviation. Dann seht ihr auf der linken Seite nochmal alles. Schalten wir den auch nochmal aus. Schalten nochmal ein und gehen einmal ganz schnell rüber auf die andere Seite. Und gucken uns unseren kleinen Kollegen hier an. Das wird dann unser letzter Abflug sein. Ich hoffe, es hat dann doch einigermaßen gefallen. Schauen wir das Ganze nochmal von der anderen Seite an. Terminal da hinten im Hintergrund. Delta 9167, contact departure. November 271, Charlie, Quebec, contact departure. Contact departure. Good afternoon, Delta 9167. So, Contact liebe departure. Leute. Good afternoon, November 271, Charlie, Quebec. Und das soll es denn für heute gewesen sein. Ihr seht, alles ist weggefrühstückt. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Es war doch ein recht schwieriger Schedule mit den einen blöden, dummen Canada-Geschichte dort und dann den einen Zusammenstoß, glaube ich, hier, der hier irgendwo war oder auch nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, also PK Mega, hast du gut gemacht, hast du mega gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar unten reinschreiben würdet und eure Gedanken mit mir teilt. Es wäre natürlich fantastisch, wenn ihr den Daumen nach oben drücken würdet und viel wichtiger wäre es, wenn ihr abonnieren würdet. Und genauso gut ist es ja auch, das habt ihr ja mittlerweile mitbekommen, ist der neue Flughafen Honolulu ist raus und den könnt ihr kaufen. Bei mir unten in der Beschreibung ist ein Link. Dann könnt ihr den kaufen. Bei Steam kriegt ihr das für 16 Euro sowieso. Bei mir ist es $19. Aber wenn ihr das auf Euro umwandelt, müsste es eigentlich das gleiche sein. Also der Preis ist der gleiche. Und wenn ihr den eben halt kaufen würdet bei mir, wäre das natürlich eine Mega-Geschichte, weil ich bekomme dann so eine kleine paar Cent Provision. Und das hilft mir natürlich auch und zeigt natürlich auch, dass ihr ein bisschen Liebe verteilen möchtet. Und wenn ihr das machen würdet, wäre ich euch sehr, sehr dankbar dafür. Ansonsten hoffe ich doch, dass es euch Spaß gemacht hat und werde nächste Woche wieder für euch da sein mit einem neuen Video in Deutsch. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich einfach mal sagen. Habt eine tolle Woche. Dies war eine weitere Präsentation von TP Gaming. Habt euch wohl, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.